For me? Good morning. I will become the journalist. I will... Να πρέπει να κάνω μετάφραση και ο σκιό όμως. Εντάξει. Α? Προσπάθησα. Εντάξει, coach sit here. In the middle. I will welcome the journalist and I will say correct pronunciation of your name. Okay. So they won't take it wrong. And then I will give the word to Cyprus. He can explain why we hired you, and then you will address to the journalists, and then we'll have questions. Okay. So you have already the conference league. Do you need? No, I don't need The pen. Yes. The predecessor from the... Yes, that's good. It's open. Danny? It's open, yes. It's okay. Καλημέρα σας, είσαστε έτοιμοι? Γερμαν. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί λειτουργοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε για την αρθρώα παρουσία στην συνέντευξη τύπου με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου μας προπονητή. Επειδή ενδεχομένως να προκύπτει ένα θεματάκι όσον αφορά στην προφορά του ονόματος, θα σας πω πώς λέγεται, γράφεται κάπως διαφορετικά, αλλά θα το στείλω και στο group που έχουμε και ηχητικό και γραπτός. Το όνομα του λοιπόν είναι Artyom Rachkov. Θα σας τα στείλω όμως και στη συνέχεια, απλά το λέω για ενημέρωσή σας. Λοιπόν, πρώτα θα δώσω τον λόγο στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Ντάνιελ Σικόρσκι, ο οποίος θα εξηγήσει ουσιαστικά τον λόγο που επιλέξαμε τον κύριο Ράτσκοφ και στη συνέχεια ο προπονητής θα πει και αυτός δύο λόγια και στη συνέχεια θα απαντήσουν ερωτήσεις. Ντάνιελ. Yeah, but what is the question? Sorry. The question is why we chose Mr. Rachkov. First of all, good morning. Thank you for coming. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Very simple answer. I think from the first moment, from the first call, at least for us, for me, there was a chemistry, and also we are sharing the same passion for football. Artyom deeply analyzed our squad. He watched many of our games. He also watched the players who were not playing as much this season, and he explained us and showed us, shared with us the ideas, the possibilities, the potential he sees, and this matched with ours. Yes, so it was clear for us that he's the right guy for the head coach, for us, for the new head coach. And obviously we took a lot of information from his past, yes, where he was working, also where he was playing, what kind of character he is, and I can say, okay, I know him now since a couple of days, and for me he seems to be a really good guy, and especially humble guy. So we not only can speak about football, but about other sports. So it's really nice to have conversations with him. You want to? Yes. Then I add something. Okay. Εντάξει, η απάντηση στο ερώτημα γιατί επιλέξαμε τον κύριο Ράτσκοφ είναι ότι από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε φάνηκε ότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας και φαίνεται ότι μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Έχει μια πολύ βαθιά γνώση για την ομάδα, έχει αναλύσει την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης και τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, οπότε έχει ξεκάθαρες ιδέες και πολλά από αυτά είναι ξεκάθαρα για αυτόν ως προς τον τρόπο που θα λειτουργήσει και έγινε για μας πασιφανές ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει το πόστο του προπονητή.
Και έχουμε μαζέψει πολλές πληροφορίες επίσης και για τον ίδιο ως προπονητή, αλλά και για τον άνθρωπο ως χαρακτήρα, αλλά και ως πρώην ποδοσφαιριστής που ήταν. Φαίνεται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ταπεινός, με τον οποίο μπορείς να συζητήσεις όχι απλά για το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό. And in addition, he's a winner type, yes. As a player, he won 11 trophies. As a coach, he also had a trophy. We spoke in the car before when we were driving here. He was named best Belarusian coach of the year, yes, in his station in Isloch. And also what is very important for us as a club, yes, he's known for that he can develop young players. And due to our, let's say, record selling history in the last 2 years, he has also a plan how to do that, yes. And this was also a very important point for us. Εντάξει, επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νοοτροπία νικητή. Στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής κέρδισε συνολικά 11 τρόπαια. Ως προπονητής, αυτό που έχει να επιδείξει είναι ότι το 2022, έχοντας τα ενία σε μια πολύ μικρή ομάδα της Λευκορωσίας, στην Ίσλοτς, κατάφερε να την οδηγήσει στον τελικό και στην 5η θέση και να αναδειχθεί ως κορυφαίος προπονητής της Λευκορωσίας. Και είναι γνωστό ότι η ικανότητα του να αναπτύσσει και να βελτιώνει νεαρούς ποδοσφαιριστές και έχοντας κατά νου την πολιτική τη δική μας και το γεγονός ότι έχουμε κάνει ρεκόρ όσον αφορά στις πωλήσεις, θεωρήσαμε ότι ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Yeah, that's it. So I can't wait to see him in action. Αυτά και ανυπομονούμε να το δούμε σε δράση. Coach. An initial statement from you. Good morning for everyone. I'm really happy to see you here. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω όλους εδώ σήμερα. I'm really happy to be a part of this project. I think I'm in right place right now to try to create a new page of story in Football Club Paris, to try to develop this project, continue development of this project, and create one more successful page of history of club. Εντάξει, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο κατάλληλο σημείο, στην κατάλληλη ομάδα για να φτιάξουμε μαζί ιστορία και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ομάδα. Ερωτήσεις παρακαλώ, είτε προς τον προπονητή, είτε προς τον αθλητικό μας διευθυντή. Υπάρχει... είναι η Ντανιέλα για το μικρόφωνο για να ακούγονται ερωτήσεις. Ναι, Κώστα. Να μας πει πρώτα για την αγωνιστική του φιλοσοφία και πόσο ο ίδιος πιστεύει ότι διαφέρει αυτή από τον προπάδοχο του Αλεξέη Σπιλεύσκη και τι γνωρίζει για τη δουλειά του κ. Σπιλεύσκη, τον οποίο είναι διαδέχεται. It's a two-part question. The first part has to do about your playing style, your preference playing style. And whether, the second part is whether you know, you are familiar with the playing style of the ex-coach Mr. Spilevski, and if it has any similarities with his. First of all, of course, we want to play in a proactive football. As I said, we want to continue a direction, to development of direction of and style of play what was before in club. Try to play intensive and aggressive football. Try to realize as much as possible a potential of players in our squad, because we believe we have a
skillful and two group of players, one group of experienced guy who has won already something in their career, and big group of young high potential guy who can be in the future top level players. And for that, this is my view, and I think the club has the same vision. We have to play proactive, we have to play aggressive, we have to play in attacking football. The second part. Okay, let me translate and I will rephrase. Εντάξει, στόχος μας είναι να παίζουμε ελκυστικό, επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση η δική μου, όπως ήταν και παλαιότερα στην ομάδα. Θέλουμε να αναπτύσσουμε τους ποδοσφαιριστές και να συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θέλω πρώτα απ' όλα να δω πλήρως τις προοπτικές των ποδοσφαιριστών μας, αλλά από ό,τι έχω ήδη αντιληφθεί, υπάρχουν δύο ειδών ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Υπάρχουν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν παραστάσεις και έχουν κερδίσει πράγματα στην καριέρα τους, και υπάρχουν και κάποιοι νεαροί οι οποίοι έχουν μεγάλη προοπτική, ακόμη και να γίνουν top επίπεδου ποδοσφαιριστές. Αλλά όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θέλω να αγωνίζομαι, είναι αυτό το aggressive, το επιθετικό ποδόσφαιρο. The second part of the question was if you're familiar with the playing style of Alexei Spilevsky and if there are similarities on the way on your playing style. Of course, this is a football. Every time you can find something familiar in any type of different teams or coaches' approach. But I think it will be better for me to be focused on goals, of my goals as a coach and the goals of club. This is, I think, it's more your job, guys, to compare and find something familiar in our coaching approach. But for me, I know the goals what club has shown for me. I expect these goals, and we will try to move by our way. Εντάξει, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πάντοτε, αν θέλει κάποιος να βρει κάποιες συγκυρίες οι οποίες είναι παρόμοιες ή κάποια στοιχεία τα οποία είναι παρόμοια, θα βρει, αλλά θεωρώ ότι το καλύτερο για μένα είναι να εστιάσω στους δικούς μου στόχους και αυτούς της ομάδας. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά δική σας να βρείτε αν υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές, αλλά θέλω να χαράξω την δική μου πορεία στην ομάδα, να κάνω το δικό μου έργο. Να πάρει. Ένα λεπτό να σου δω. Είναι ο διπλάρος πίσω. Καλημέρα, coach, welcome, Cyprus. Πλέον μπαίνετε σε φάση δημιουργίας της ομάδας, αν και η ομάδα ήταν από πέρσι πολύ καλή. Θέλουμε λίγο να μας πείτε στο πού θα κινηθεί μεταγραφικά ο σχεδιασμός, σε ποιο κομμάτι της ομάδας. Ας πούμε περισσότερο στο μεσοαμυντικό κομμάτι ή επιθετικά. The question, Siko, you can also answer this, but the question is about the new signings and where are we planning to proceed in reinforcement of the team, in which positions? Oh, no. We are a club with all the let's say our scouting department, our technical director. Yes, we are constantly exploring the market and constantly working on it to reinforce the team. Yes. It will also depend, yes, because we have a lot of interest in especially our offensive players. But at this moment, we didn't make any conclusion, any fixed movement. Εντάξει, είμαστε μια ομάδα που εργάζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Το τμήμα scouting της ομάδας μας, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής εξερευνούν διαρκώς την αγορά.
Όμως θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό τι θα γίνει με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους επιθετικούς μας ποδοσφαιριστές. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Yeah, I want to say first of all, I was really expressed by sporting department and especially scouting process here in club, because I think is a high level process, and as any big club, the scouting process never stops here. And of course, we will find opportunity to strengthen the squad, but first of all, we need to give a chance to guys who are already in squad and to understand the possibility to be under our approach and how they're ready to realize this idea on the pitch. I repeat, I think we have a really good squad. We have a really good and really strong group of players, experienced players, young players. And first of all, we have to give them chance to try realize their potential fully here in Aris. Okay. Εντάξει, αρχικά θέλω να πω ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που εργάζεται η ομάδα scouting του Άρη. Πραγματικά είναι ένας τρόπος που υπάρχει στο πολύ ψηλό επίπεδο, όπως συμβαίνει στα κορυφαία clubs, γιατί το scouting στην ομάδα του Άρη δεν σταματά ποτέ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές, γιατί όπως σας είπα θεωρώ ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους και πιο νεαρούς. Θέλουμε λοιπόν πρώτα να τους δώσουμε την ευκαιρία να αντιληφθούν τις ιδέες μας στο γήπεδο. Έχουμε καλή ομάδα, αλλά πρώτα θέλουμε να αντιληφθούμε 100% την προοπτική των υφιστάμενων παικτών και θα προχωρήσουμε και σε ενίσχυση. What do you know about the Cyprus football, την αλλαγή του ποδοσφαιρικού χάρτη? Γιατί πλέον οι ομάδες έχουν αλλάξει. Οι παραδοσιακές ομάδες αυτή τη στιγμή δεν είναι οι ομάδες οι οποίες είναι σε θέση να κυνηγήσουν τίτλο με την παρουσία της Πάθου και του Άρη. Και κατά πόσον αν στη φετινή χρονιά θέλουμε κάτι διαφορετικό, να μπορέσει ο Άρης να αντεπεξέλθει. Γιατί φέτος ήταν μια χρονιά κάπως έτσι λίγο διαφορετική από τις δύο προηγούμενες χρονιές, με σκαμπανεβάσματα. Κατά πόσο μπορεί να διορθώσει αυτή το πάνω και το κάτω του Άρη. Okay, 2 or 3 part questions. Okay. The first is, what do you know about Cyprus football in general? The second part has to do about the change in Cyprus football, given that we won the championship a few years ago. Paphos now won their first championship. The map is changing. The clubs that used to be the strong clubs are now struggling. He wants a comment about this. And the third part of the question has to do about the next season. In his opinion, he said that we were not stable this season, and whether are we going to see a better and more stable team in the next season. First of all, this Cyprus league is so competitive league. A lot of team, especially this in champions round. Every game is a tough game. Not so big difference between team in result. A lot of experienced player who was played before in top level. A lot of foreign players, skillful players. Team likes to play in attack. Of course, it's past seasons a few cases of successful taking part in the Europe group Euro Cups. Aris played a few years ago. Paphos was showing good performance at this season, and
As I said, it's a competitive league. One of the mark of this is every year is a new champion. It means any club can create a good team for next season and try to fight for the title. Yes, as I said, at this season, Epafas was a champion, but it is a football. I think it's difficult. It's nothing permanent. If you want to be on top, you have to work a lot, and this is our rule. And I think this is a main message from club, and I agree with this. We only want to fight for titles. We cannot have another goals in the season. In all competition, what we will take part, we will try to be best team. Of course, it's not so easy. Of course, we respect our opponents. Of course, we are knowing right now we have to do a lot for this, but we want to be on the top in all competition what we will take part. And okay, you asked me about Paphos. Let me Okay. Sorry, Kostas. Εντάξει, το Κυπριακό Πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν πολλές ομάδες, κυρίως στα παιχνίδια των ομίλων. Είναι πολύ δύσκολοι αγώνες και οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει τον άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε κορυφαίο επίπεδο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι. Γνωρίζω επίσης ότι οι κυπριακές ομάδες τα πάνε καλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, όπως είχε κάνει ο Άρης πριν από 1-2 χρόνια, όπως είχε κάνει και η Πάφος φέτος. Και είναι επίσης σημείο αναφορά στο γεγονός ότι κάθε χρόνο σχεδόν, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουμε νέο πρωταθλητή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα, οπότε δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βεβαίως η Πάφος κέρδισε το πρωτάθλημα το τελευταίο, αλλά τίποτα δεν είναι μόνιμο, δεν είναι δεδομένο. Αν θέλεις να κερδίζεις τίτλους, αν θέλεις να κερδίζεις το πρωτάθλημα, οφείλεις να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε. Όμως ο στόχος μας είναι να έχουμε διακρίσεις και να κερδίζουμε τίτλους. Θέλουμε να είμαστε στα ψηλά. Βεβαίως δεν θα είναι εύκολο. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, αλλά και θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά για να καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι στην επόμενη σεζόν, αλλά αυτός θα είναι ο στόχος μας. You said that in the past season the team was not so stable, but okay, for us is a good basement for analysis. We already made our conclusions. We decided in which direction we will develop a team in next season, and we'll try to build like long-term strategy for development. But I repeat, it doesn't mean we will not fight for top place in competition. Is a first goal for us. Εντάξει, το γεγονός ότι επισημάνατε ότι η ομάδα δεν είχε τη σταθερότητα για την περασμένη σεζόν αποτελεί και αποτελέσε μια καλή βάση για μας για ανάλυση. Έχουμε ήδη κάνει ένα σχεδιασμό. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψουμε για τον τίτλο την επόμενη σεζόν. Αυτός θα είναι και ο στόχος μας. Η ερώτηση πάει στον διευθυντή. Ανέφερε πριν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες για κάποιους ποδοσφαιριστές του Άρη. Αν μπορεί να μας αναφέρει για ποιους και ποιες είναι οι ομάδες. Και κατά δεύτερον ερώτημα είναι, επειδή λείπουν τα συμβόλαια των Κακόρης και των Κομής, δύο επιθετικών που έχουν τραβήξει το κουμπί της ομάδας τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κεφάλι. The question is for our sports director. It's two-legged question, Siko. The first one,
Is about what you mentioned before, that there is interest for some of our players. If you can name the players or the clubs, if we are close to sell any players. And the second part of the question has to do about Kakorin and Gomis. Their agreement, their contract expires at the end of the season, and if we came to a decision about their future in the club. About the first question, as soon as there will be anything concrete, we will announce. And about the second question, we took the decision, and so in the coming days there will be also announcement about this. Εντάξει, όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα για τους ποδοσφαιριστές από που υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ντάνιελ Σικόρσκι είπε ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει κάτι το δεδομένο, το οριστικό, θα το ανακοινώσουμε. Ενώ όσον αφορά σε Κακόριν και Γκομής, ανέφερε ότι η ομάδα προγραμματισμού έχει λάβει ήδη την απόφασή της και θα σας κοινοποιηθεί τις επόμενες μέρες και επίσημα. Ναι, Γρηγόρη. Welcome, coach. Η δική μου ερώτηση είναι αν μίλησε με τον Αλεξέη Σπιλεύσκη και αν ναι, τι είπαν. The question is whether you talk with Alexei Spilevsky, and if you did, if you can tell us a few things about what you discussed about. Unfortunately, not yet, because I arrived to Cyprus a few days ago. A lot of organization questions. We have to fix some our routine job issues, but I plan to do this. I plan to call him and discuss, to receive his viewing of situation and his understanding of squad, and plan like this. Δυστυχώς όχι ακόμη, γιατί έχω μόλις 1-2 μέρες που είμαι στην Κύπρο και υπάρχουν πάρα πολλά διαδικαστικά κομμάτια που πρέπει να τρέξουμε. Όμως σκοπεύω να μιλήσω μαζί του και να ζητήσω την άποψη του να μου πει πώς βλέπει αυτός την ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο μου. Ναι, Γιώργο. Coach, welcome to Cyprus, welcome to Aris family. Thank you. Απλά εγώ θα ζητήσω από τον προπονητή ένα μήνυμα για τους φιλάθλους της ομάδας μας. He asks for a message for our fans from you. For me, it's a big honor to be a part of the club, and of course, as a supporter, is a big and important part of any club, especially of Aris. We hope we will increase the quantity of our active supporters. I know only one way is the quality of game, and results can increase this quantity. And I hope after our cooperation here, the army of Aris fans will grow up. Support us, come to every hour game. It is very important. I was a player, of course, and as a player and as a coach, it's very important when you feel support of your fan during game, especially home and away game is not important, but this is a big and very important part of football, and we will try to make our fans happy. Εντάξει, καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. Γνωρίζουμε ότι οι υποστηρικτές, οι φίλοι της ομάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ιδιαίτερα της δικής μας. Ευχόμαστε να αυξήσουμε τον αριθμό των υποστηρικτών της ομάδας και γνωρίζουμε ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει απαραίτητος να γίνουν. Έχει να κάνει με την ποιότητα του παιχνιδιού, αλλά και με τα αποτελέσματα.
Ελπίζω ότι ο αριθμός των φιλάθλων μας θα αυξηθεί και θα τους έχουμε μαζί μας σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να έχεις την στήριξη του κόσμου και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπορέσουμε να τους δώσουμε χαρά. Add something? Yes. And we want to be closer to our fans, and we plan, and I think we will do the few steps for that to give our supporters more information and to make them a part of our, like as you said, the Aris family, to create a real family here. Εντάξει, είπε επίσης ότι θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά γίνεται στον κόσμο μας και είναι κάτι που έχουμε στα υπόψη μας και το προγραμματίζουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν ακόμη περισσότερη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει εντός της ομάδας, γιατί τους θέλουμε κοντά μας. Εντάξει, κύριοι. Okay. Αν έχουμε ολοκληρώσει, να σας προσκαλέσω στον τρίτο όροφο. Στο box 11 υπάρχει catering. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Thank you very much. Thank you very much. Ευχαριστώ.